L'antiquité des interfaces graphiques, ça remonte aux travaux du Palo Alto Research Center. Et ça se passe dans les labos de la société Xerox. C'est la belle époque, vous savez, où on donnait des millions à des chercheurs et on leur disait de chercher, peu importe quel résultat, éventuellement, on trouvera bien quelque chose à faire. Ces temps sont révolus, mais en tout cas ça existait. Et dans les années 70, ils avaient l'objectif simplement de créer des interfaces graphiques parce que ça n'existait pas. Parce que la seule chose qu'on avait sous les yeux, c'était des textes, et on tapait du texte, et puis on faisait des tris comme ça avec le texte. On n'avait pas. Alors on avait la souris, puisqu'on est dans les années 70, mais à part cliquer sur des mots, on ne savait pas trop quoi en faire. Donc ces gens-là, des pointures vraiment, vous allez voir, ont créé petit à petit un ordinateur qui a fini par être commercialisé et qui a été un échec total. Un échec total parce qu'il y a une telle technologie dedans pour les années 82, vous allez voir, c'est sorti en 82, que le prix ne pouvait pas être donné et c'était très cher. Et c'est 2 ans après que le Macintosh est arrivé. D'ailleurs, c'est une suite de changements d'équipe. C'est-à-dire, dans les années 60, les 17 ingénieurs de chez Douglas Engelbart, il y a une bonne partie qui a rejoint le Palo Alto Research Center. Et là, dans les années 80, il y a une bonne partie des ingénieurs du Palo Alto Research Center qui ont rejoint les laboratoires de Macintosh. Et le premier Mac+, le premier Macintosh, il ressemble un peu à ce que vous allez voir parce que je vais vous montrer une vidéo. Alors, là aussi, la vidéo est très longue, 1h20. Ne vous inquiétez pas, partez pas, je ne vais pas vous montrer 1h20 de vidéo. J'en ai tiré 3 minutes. J'ai tiré 3 minutes de vidéo, les parties essentielles, et en même temps, c'est pas en anglais bien sûr, j'ai mis, c'est pas des sous-titres vraiment, c'est des commentaires. J'ai mis des commentaires en français juste pour marquer éventuellement les choses. Et bon, bien évidemment, tout ce que vous allez voir, vous le connaissez. Et c'est justement ça l'intérêt. The display screen shows your working environment. We call this the desktop. It is an electronic analog for an office. On the screens are small pictures or icons representing familiar office objects. This turned black because I pointed to it with the mouse and clicked the mouse button. We call this selecting the object. Selected objects highlight in reverse video. You can then operate on the selection with the delete, copy, move keys, and other keys. Let me select some of the other icons on the desktop. This is a folder, printers, and in and out mail baskets. You can open an icon to see what's inside. You do this by selecting the icon and pushing the open key. The enlarged form is called the window. Every icon has its own window. This is a document window, displaying the contents of a document. Printing is accomplished by moving an object to a printer icon. Let's print this document and then walk over and pick up the output. As you can see, the screen closely approximates the appearance of a printed page. Like all icons, when they're opened, they occupy a portion of the screen called a window, and each window has a header with a title along the top and a few commands, usually toward the left end of it. Along the right edge of it is a vertical scrolling mechanism, and along the bottom is a horizontal scrolling mechanism. I'll do a little of that right now, just slide the image sideways, and then I'll put it back where it was. Click the mouse button over a character, then what happens is it highlights that particular character. You'll see I can do that to any of the several characters. If I click a second time on the same place, then it will select the word that contains that character. And if I click a third time, it selects the sentence that contains that word, and a fourth time selects the entire paragraph that contains that sentence. Now, paragraph is in fact what I wanted, so I'm simply going to hit the copy key, just as Dave was doing earlier, and I'm going to copy it into this upper document. And I do that by simply hitting copy key and selecting a paragraph in the upper document that I want it to follow, and the new paragraph will appear here. This equation already partially exists, and what I'll do is add another term to it. And what I'm going to do that is to use what we call a virtual keyboard. Let's say subtract another term, which will be a fraction. So I'm going to use this virtual keyboard to pick up a fraction. And in the numerator, I'm going to put a sum.
let's say from I equals 1 to